occupation. The main name that comes to people's mind is, of course, Madam Barghouti. The law, in theory, cannot be retroactively applied. Is there any way legally that Israel... Using false Talmudic statements and so on to justify all of that. So by definition, immediately we as Palestinians are going. I mean, they can do anything to us. They can rape us, they can kill us, they can shoot us, and it's okay. So that is, of course, the context. Who is a lawyer. شكرا على الاستضافة وبالفعل فرصة للحديث عن واحد من أهم المواضيع والقضايا اليوم اللي تتعلق في الأسرى في السجون الإسرائيلية. نتحدث أنا عن أسرى فلسطينيين، أسرى لبنانيين وأسرى سوريين. هذا القانون عمليا من الناحية القانونية يسن بالكنيس الإسرائيلي ودخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر آذار عام 2026 أن كل إنسان فلسطيني من الضفة الغربية، القدس أو أي منطقة عربية في هذا الكون يقوم بعملية وتكون الضحية فيها يهودي إسرائيلي، هذا هو المعيار، يهودي إسرائيلي المقتول سوف يعدم. استمعت إلى شهادة جدا صعبة لا زالت ترافقني حتى هذا اليوم. التفاصيل أعتقد أن هناك في إسرائيل أشخاص فقط هدفهم وظيفتهم ابتكار أساليب تنكير وتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون معسكرات الجيش. تخيل أي إنسان أن يبقى مقيد اليدين والرجلين على مدار سنوات ولا أبالغ في هذا الأمر. ولكن كان الأصعب في هذه الزيارة أن أستمع إلى تفاصيل تتعلق أحيانا لا أتجرأ أن أتحدث في هذه التفاصيل، والتفاصيل تتعلق باغتصاب أسرى، باغتصاب مسنين، باغتصاب أطفال، باغتصاب رجال، ممرضين، أطباء، ناس عاديين من قطاع غزة. أهم شيء أن رأينا تكامل بين شهادات فلسطينيين من الداخل من الأراضي المحتلة ومن الفلسطينيين المقيمين في بلدان المهجر، ورأينا هذا التكامل الرائع بين الجهود التي تبذل بالنضال الوطني على الأرض وفي دعم صمود وبقاء الناس وفي فرض حركة المقاطعة والعقوبات على الكيان الإسرائيلي، وأيضا في المبادرات العالمية التي رأيناها سواء في الفلوتيلا وأسطول دعم الصمود أو في الجهد القضائي والقانوني الذي يبذل من أجل حقوق الأسرى الفلسطينيين، حقوق الرهائن الفلسطينيين الذين يجب أن نجعل قضيتهم تدخل كل بيت في العالم وتدخل كل محفل في العالم وكل برلمان في العالم. But ultimately it's our governments that have the responsibility to be taking action here. It's our governments that are enabling the impunity of Israel to continue the genocide, to continue the apartheid occupation. And it's the governments whose response was mediocre even when it's their own citizens that are going through these cases, let alone those of the Palestinian people. And what's also important is the law itself. If that wasn't bad enough, it creates a mandatory death penalty. And what that means is that it's not left to a court to decide whether the law should be applied, the death penalty should be applied to an individual. It just automatically will be. And who are the individuals that this will be applied to? Within looking at Palestine within this propaganda campaign, I think our path is to act, to continue mobilizing, and to try to bring true joint struggle while maintaining the Palestinian cause in the center of what we do, connecting to it to the other struggles, because this operation and persecution is becoming a collective one against all of us and not only against us. Tonight we had a very interesting discussion with a wonderful panel of people at the International Center for Justice for Palestinians. We heard from Taib Ali, we heard from Dr. Mustafa Barghouti, and we heard a lot of voices that were very strong about the legal process and about graphic horror stories of the brutality
of the Israeli forces' treatment of Palestinian people. The rapes, the beatings, the torture, the shortages, the starvation, the killing of children, the stealing of homes, the stealing of livestock, the stealing of lives. And whilst the meeting was completely in support of the Palestinian people, the important message was at the end what we can all do to continue the cause of the Palestinian people and never cease that battle for public support for the people of Palestine, to make our governments stop the supply of weapons, sanctions against Israel for their crimes against humanity, sanctions against the settlers for what they're doing and stealing land and stealing livestock and stealing water. Above all, join in things like the Hague Group internationally to isolate Israel. طبعا يعني مهم جدا الندوات اللي بتضم خبراء بمجالات مختلفة، إذا كانت من ناحية قانونية أو مجتمع مدني أو نشاطات، لأنك بتعطي مفاتيح عمل للأشخاص اللي موجودين، بتطرح قضايا اللحظة للنقاش، وكمان بتحفز الأشخاص اللي موجودين من التجارب حتى إنه يقدروا يفعلوا العمل اللي موجود. بالنهاية إحنا بحاجة لتوسيع مساحة المشاركين بالقضية الفلسطينية واستقطاب المجتمع المدني لحتى نقدر نغير من السياسات اللي موجودة في الدول اللي احنا فيها بالخارج، لأنها بتعكس تأثير مباشر على اللي بيصير بفلسطين. فبالتالي يعني مهمة جدا الندوات، مهمة جدا اللقاءات اللي بهاي المساحات لرفع مستوى الوعي بهاي اللقاءات.